In de multifunctionele zaal van de Amerikaanse ambassade vond vandaag de onthulling van de plaquettenceremonie plaats door de USAID, of ook wel de United States Agency for International Development. De USAID opent haar deuren na 40 jaar in de Amerikaanse ambassade in Suriname. Er werden enkele toespraken gehouden, waaronder de USAID-programma- en strategiebureau-directeur Stephanie Mukalasek, en zij vertelt er meer over. While this marks the first time that USAID has had staff here in the U.S. Embassy since 1982, more than 40 years ago, the agency has responded to the needs of the Surinamese people in the face of different natural disasters, providing humanitarian assistance in the aftermath of major flooding in 2006, 2008, and again in 2013. Once development assistance resumed in 2016 through the USAID ESC mission, the team partnered with the Meteorological Service in Suriname and the Caribbean Community Climate Change Center to develop LiDAR capability and install here in Suriname 16 automatic weather stations to improve flood-related bathymetric surveys and weather forecasting. In response to the government's priorities in the face of recent flooding, conveyed by Minister Ramding, USAID is currently collaborating with the National Coordination Center for Disaster Relief, or NCCR, and the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, otherwise known as SEDEMA, based in Barbados, to strengthen systems for relief coordination and early flood damage assessments. This assistance was critical to the government's response to flooding in 2021 and again in 2022, and we are currently in discussions with NCCR on upgrading their computerized operational systems, as well as integrating the comprehensive disaster management into national policies, legislations, and regulations to help protect and mitigate climate risks impacting this country's priority sectors. USAID is also working with Suriname's GIS professionals through a joint initiative with the U.S. National Aeronautics and Space Agency, better known as NASA, to bring new capabilities for flood management and mangrove preservation using satellite and geospatial imagery. When COVID-19 struck and affected all of us beginning in early 2020, our partners, PAHO and UNICEF, and the Ministry of Health here in Suriname work together to strengthen the nation's healthcare delivery system to reduce infections and deaths, and to improve vaccination coverage using over 367,000 safe and effective Pfizer COVID-19 vaccine doses provided through COVAX. Vaccination campaigns targeted adolescents nationally, as well as the marginalized indigenous populations in the more interior areas of the country, as well as solar-powered refrigerators and vaccine carriers. In 2021, USAID has been busy here. We rejoined the Caribbean Regional Technical Assistance Center, or CARTAC, supporting the government and the Ministry of Finance to promote economic recovery and long-term macroeconomic stability. This program strengthens cash management, budget execution, formulates a fiscal risk management strategy, and helps this government develop a comprehensive fiscal framework with clear targets for their planning. Ultimately, like all countries, the United States and Suriname, the role of the private sector is critical to this country's economic diversification and sustained development. Last year, we launched the Caribbean Business Enabling Environment Reform Program, otherwise known as SEBEER. In the government, we have acronyms for most things. This program assists the government, financial institutions, and business associations to improve the enabling environment for private sector-led growth. We are also pleased to note that the team is currently conferring with our Surinamese stakeholders on the design of a new program focused on entrepreneurship and small and medium enterprise development and financing for business and investment recovery and growth.
Last year, during that Summit of the Americas, the Biden-Harris administration made a commitment to fund food security activities in the Caribbean. As a result, USAID ESC is launching new programming to improve smallholder production, formalize and deepen producer connections with the private sector, and support public-private sector dialogue. We look at also Suriname, along with Guyana, as a core recipient of this food security programming. And we very much look forward to working with the Ministry of Agriculture, farmers and farmer organizations, and agribusiness in Suriname over the coming years. Finally, starting next quarter, we hope to begin working with the Suriname Energy Authority to increase renewable power generation for rural electrification, increase utility service efficiency and quality, and strengthen Suriname's plans for powering the country into the future through conventional and renewable energy sources. Our renewed presence in Suriname, working in consort with our embassy colleagues and our ambassador, offers the opportunity to more deeply engage with our Surinamese partners in pursuing development objectives benefiting both our nations and our peoples. We are very pleased to be back. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher is de USAID een nieuwe aanwinst voor Suriname. We zien de komst van USAID als een versterking van de banden. We kijken uit naar de uitbreiding van de programma's in Suriname en nieuwe initiatieven op het gebied van landbouwontwikkeling, energie, klimaatbestendigheid, als ook ontwikkeling van de particuliere sector. We zijn bijzonder verheugd om het nieuwe USAID Integrated Food Security Initiative aan te kondigen. Een toezegging van de Summit van de Americas en een erkenning van het landbouwpotentieel dat dit land die zal bijdragen aan de regio. Dus laten we samen USAID verwelkomen, waar we zullen blijven samenwerken als partners en gelijken om onze relatie te verdiepen en de wederzijdse samenwerking tussen onze twee naties te bevorderen. Ook minister Albert Ramdien van Bibels was aanwezig en volgens de bewindsman heeft de USAID voldoende potenties. Ik wil beëindigen in het Nederlands met te zeggen dat wij enorm blij zijn met het feit dat USAID haar kantoren weer opent in de ambassade van de Verenigde Staten hier in Paramaribo. Wij hadden reeds een relatie met USAID in termen van projecten. U heeft de opsomming gehoord op het stuk van landbouw, op het stuk van volksgezondheid, op het stuk van het milieu, van investeringen, maar ook incidentele bijdragen met betrekking tot natuurrampen, met name de overstromingen. Die zijn allemaal waardevol gebleken. Het gaat over miljoenen aan US-dollars die dan binnenkomen in de vorm van schenkingen. Het zijn geen leningen, het is technische bijstand. Het helpt ons als land om ons voor te bereiden om de programma's die we hebben, om een stukje verbetering te brengen in de leefomstandigheden van de wereld, van Suriname, om goed daar uiting aan te geven. We hebben een probleem met onze capaciteit om uit te voeren. De technische bijstand zal daarbij helpen op elk ministerie en in elke organisatie. Wij zijn ook blij dat het een signaal is voor ons, wanneer zo'n kantoor wordt heropend na 40 jaar, dat Suriname weer telt. En ik heb proberen aan te geven dat dat niet zomaar zo gebeurt. Er worden gesprekken gevoerd, er worden met argumenten aangegeven waarom het belangrijk is dat Suriname onderdeel wordt van dit systeem. Wij hebben goede relaties met verschillende organisaties. USAID is nu toegevoegd door een aanwezigheid hier. En ik denk dat het voor wat betreft het westelijk halfrond een van de kantoren is met enorm veel potentie. Wij gaan daar goed gebruik van maken. Maar wij hebben ook andere verplichtingen zijn we aangegaan door het aangaan van bepaalde functies in het internationale die ook hun reflectie zullen hebben op Suriname en op de ontwikkeling van Suriname.
Ik noemde al ECOSOC, waar we lid van zijn geworden, CDCC. Dat is het platform waar beleid wordt gemaakt ten aanzien van ontwikkeling op het westelijk halfrond, maar ook het voorzitterschap van ACS. Dat zijn kosten die de kosten die erbij komen, maar uiteindelijk betaalt het zichzelf terug. Dus ik kan alleen maar zien, niet hopen, ik zie dat, een positieve bijdrage die dit soort organisaties kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En uiteindelijk gaan we dan op eigen voeten, op benen kunnen staan om daarop verder voor te borduren naar een beter Suriname.